திரையாடல் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் நம்ம கூட இருக்காங்க. நான் ரொம்ப வருஷமாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒருத்தர். ஐ ஆம் ஆக்சுவலி பர்சனலி நான் என்னோடய ஐகான்ஸாக நினைக்கிற சில பேரில் ஒருத்தர் மிஸ்டர் சாப் ஜான். குருதி புனல், சிலுன்னு ஒரு காதல்னு நிறைய படங்களுக்கு அவர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. கமல் கூட பெரிய ஒரு ட்ராவலே இவருக்கு இருக்குது. இவர் கூட திரையாடல் நேயர்களுக்காக நான் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். வணக்கம் சார். வணக்கம். நீங்கள் இதை சொல்லும்போது கணேச பட்டர் கேரக்டரில் நடித்த அனந்து பற்றி சொன்னீங்க. எனக்கு அனந்து ரொம்ப பிடிக்கும். அதுக்கு அடுத்தது நான் நினைக்கும் போது உங்களோட பேர் எனக்கு மைண்டில் ஞாபகம் வரும். எதுக்காக அப்படின்னா, அனந்து எல்லா படத்துலையும், பாலச்சந்தர் படத்தில், அதுக்கப்புறம் கமல் படத்தில் எல்லாமே அவர் ஏதோ ஒரு பங்களிப்பு அவரோடது இருக்கும். அசோசியேட் டைரக்டர், அவர் கூடவே ட்ராவல் பண்ணுவாருன்னு எழுதியிருக்கோம். அவரை பற்றி நிறைய பேசியிருக்காரு. பின்னால் தான் படம் பார்க்கும்போது எனக்கு தெரியல. பின்னாடி அவரை பற்றி நிறைய பேசும்போது பழைய படமெல்லாம் பார்க்கும்போது அவரோட பேர் டைட்டில் வந்துகிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரியே தான் குணாவாகட்டும், ஈவன் சிலின்னு ஒரு காதலாகட்டும், சாணக்கியாவாகட்டும், எல்லாம் உங்களோட ரைட்டிங் அப்படின்னா அந்த படத்தில் ஏதோ ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கும். ஆனால் நீங்களும் உங்களை வெளிப்படுத்திக்கல, மார்க்கெட் பண்ணிக்கலையோன்னு எனக்கு ஒரு இது இருக்கும். நீங்கள் ரைட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க எந்த மீடியம் மூலமாக எங்கள் கூட கனெக்ட் ஆகுறீங்க? மூவி ரைட்டிங்கில் ஐ பிலீவ், என்னை பொறுத்தவரை எனக்கு நம்பிக்கை இதுதான். ரைட்டர்ஸ் கனெக்ட் வித் ஆடியன்ஸஸ் த்ரூ டயலாக். ரைட்டர்ஸ்னு அது மட்டும்தான் டைரக்ட் கனெக்ஷன் வருது. வேறு எல்லாம் நம்ம பேப்பர் எழுதுறது, நம்ம எழுதுறது ஒரு டிரெக்டருக்காக எழுதும், ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபருக்காக எழுதும், ஆர் ஃபார் ஆர்ட் டிரெக்ஷன் நம்ம சில ப்ராப்பர்ட்டிஸுக்காக எழுதும். ஸோ நம்ம ஒரு விஷுவலை நரேட் பண்ணுறது இது ஒரு ஆடியோ விஷுவல் ஆயதுனால டயலாகு எழுதுறது தான் டைரக்டாக கனெக்ட் ஆகும். அது ஆக்டர்ஸ் ரெண்டர் பண்ணுறதோட ஒரு விஷயம் இருக்குது. பட் ஸ்டில் டைரக்ட் கனெக்ஷன் இஸ் திஸ் ஒன்லி டயலாக். வேறு எல்லாம் வி ஆர் ரைட்டிங் இட் ஃபார் தி அதர் க்ரூ மெம்பர்ஸ். தட்ஸ் வை ரைட்டர் ഈ പറഞ്ഞ ഒരു റൈറ്റർ ഒരു ഗ്രൂപ്പോടെ പാർട്ടാக தான் நம்ம பார்க்குறாங்க. இதில் இப்போ அனந்து கூட நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணீங்களா? அவர் கூட கான்வர்சேஷன்ஸு? Even before that I used to meet him and talk. No, in the movie as an actor அது வரும்போது நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு தவிர I don't have too much of travel with him. Okay. But I respect him because of he is a very down to earth person. அதான் நான் சொல்கிறது. இது இப்போது நம்ம அந்த வாழ்க்கையை நம்ம நிறைய தெரியும் போது you become a quieter person. You don't talk too much. And he knows whatever அதை சொல்கிறத அதை சொல்ல வேண்டியது தான் சொல்லும். And he doesn't insist. But he was a gentle and very knowledgeable person. ஸோ ரைட்டரை எழுத வைக்கிறது எதுன்னு நினைக்கிறீங்க சார்? ரைட்டர் எழுத வைக்கிறது அவரோட வாழ்க்கையோட ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் தான் எழுத வைக்கிறது எல்லா ரைட்டர்ஸும். அல்லனா அந்த ரைட்டர்ஸ், தட்ஸ் வாட் ஐ சே, ரைட்டர்ஸ்னு காம்படிஷனே கிடையாது. பிகாஸ் என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ், என்னோட திருஷ்டிகோணம்னு சொல்லும் மலையாளத்தில். அந்த 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 திருஷ்டிகோணம் வேறொரு ரைட்டருக்கு கிடையாது. பிகாஸ் ரைட்டரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் வரதை அவனோட பேகேஜஸ் தான் அவனோட பெர்ஸ்பெக்டிவ். His pain and sorrows. His pain, agony, and not the big things of life. Its pain is more. Painilirundha dhaan uruvagudhu. Creativity is what I strongly believe. As a paradox, I will always say that writers, this is only a paradox, I am only telling that this shouldn't come, but at the same time, writers நிறைய காசுக்கு கொடுத்து 5-star hotelsல நிப்பாட்டி எழுதி வைக்கினா அது எழுத்தே வராது. They will have a drink and go to sleep. But I am not saying everybody will drink, but comforts will reduce true perspectives is what I believe from my experience. நமக்கு நிறைய sorrow or sadness or agony, அந்த pain, அதிலிருந்து தான் உருவாகுது நல்ல விஷயங்கள். Or we will be pushed to look at a certain angle. Is what I believe. குணா அவ்வளோ தூரம் பேசப்பட்டது. குணா ஒரு ரைட்டிங்காக சினிமா கிராஃப்ட்டுன்னு தெரிஞ்ச எல்லாருமே பார்க்கக்கூடிய ஒரு படம். அதுக்கு திருப்பியும் ஒரு 32 இயர்ஸ் கழிச்சுட்டு ஒரு படம் வருது, மஞ்சுமல் பாய்ஸ்னு ஒரு படம் மூலமாக ஒரு பெரிய க்ளோ வருது இல்லையா? அந்த படம் நீங்கள் பார்க்கும்போது என்ன நினச்சிங்க? To be very frank, that's another kind of film. But Guna caves oda oru reminisce irukku.
Guna caves, even in Guna, Guna caves in the madri namakku kaata mudiyilla. But they have made Guna caves in a better positioning than. Adile one thing surprised me is this, Parisal. One thing is, நான் குணா எழுதும்போது it is about love. Love in the sense it has a love towards possessive love എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഇருக்கு, അല്ലെങ്കിൽ obsessive love in a way. அதுதான் அந்த லவ்வோட டெஃபினேஷன். இங்கே வந்து this definition is a compassionate அல்லனா a platonic love is what they have connected. அப்போ லாஸ்ட்டில் இந்த ஆளை அவர் சேவ் பண்ணிவிட்டு கண்மணின்னு ஒரு சாங்கு அதை அவரை பேஸ் பண்ணும்போது I never thought that it would create this kind of an emotional status. That emotion has worked there. That is one thing which I never அதை நான் எதிர்பார்க்கல இந்த மாதிரி வரும்னு. பட் நான் படம் பார்க்கும்போது அந்த ஏரியாவில் we still have connectivity. അപ്പം അതിൽ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു വിഷയം, അതോടെ സിംപ്ലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള அந்த സോങ്ങോட ഒരു മ്യൂസിക്കൽ എമോഷൻ ഇருக்கு. that music that which is called melodrama சொல்லுவல்ல, ആ മെലോഡ്രാമയ്ക്ക് that song worked really well. അപ്പോൾ it is actually a test of melodrama அந்த പടത്തിൽ. ഇപ്പോൾ മെലോഡ്രാമ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ജനറലി നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു വിഷയം, മെലോഡ്രാമ ഈസ് അബൌട്ട് ഫെമിനിൻ ഇമോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് എമോഷൻസ് അബൌട്ട് സംതിങ്, അതിനെയാണ് മെലോഡ്രാമ. മെലോഡ്രാമ ആക്ച്വലി ഈസ് മെലോഡിയസ് ഡ്രാമ. സോ വെൻ യു ഹാവ് എ ലുക്ക് ഫ്രം ഹിയർ ടു ഹിയർ, ലെറ്റ് us say, you turn your head like this, that turning the head is supported by music. That is melodrama. It can be just a movement. അതേമാതിരി തന്നെ എനിക്കിതിൽ ഉരുവായത്. എനിക്ക് what I could see was Kanmani song became the melody for that drama of rescue. അപ്പോൾ more than the song and the concept in Guna, this song worked as a melody for a drama to hype എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അതാണ് എനിക്ക്. Otherwise it's again characters ഒക്കെ காமன் கேரக்டர்ஸ் மாதிரி தான். இட் வாஸ் அதான் சார். இப்போ நாங்கள் குணா தனியாக பார்த்தோம், மஞ்சள் பாய்ஸ் பார்த்தோம். மஞ்சள் பாய்ஸ் ஒரு ஃப்ரெண்டுக்காக ஹில் டேக் அ ரிஸ்க். சுபாஷ் அவர் எப்படியாவது சுபாஷ் காப்பாற்றணும் அப்படின்ட்டு போகிறாரு. நோபடி வில் டேக் தட் ரிஸ்க் அப்படிங்கிறதுனால அது ஒரு ஹையாக இருந்தது. யூ லிவ்ட் இன் குணாஸ் வேர்ல்டு, யூ ஆர் இன் டு த வேர்ல்டு, யூ ஆர் த ரைட்டர். ஸோ உங்கள் வேர்ல்டுலேருந்து மஞ்சள் பாய்ஸ் பார்க்கும்போது ஏதாவது கேரக்டர் ரிசம்பிளன்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சு? அப்படி ஒன்றும் எனக்கு தெரியல. It is another kind of a film altogether. അത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പോപ്പുലർ ജോണറിന് അവരുടെ ഇൻറ്ററാക്ഷൻസ്, the group of boys, ആ ബോയ്സോടെ ഒരു ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ്നെസ് ഇരിക്കില്ലേ, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു വിഷയം ഇருக்கு. അതെല്ലാം തന്നെ എനിക്ക് വന്നത്. ബട്ട് the characterization or the conduct of that shoot came well is what I believe happened to Manjumal Boys. പക്ഷേ ഇതെനിക്കൊരു പെരിയ സന്ദേഹം ഇരുന്നത്, இந்த പാട്ട് எப்படி ഫൈനലി കണക്ട് ആവും. ബട്ട് ഇറ്റ് കണക്റ്റഡ് வெளியே வரும்போது உடனே உண்டான காயம் இங்கே அப்படிங்கும்போது பீப்புள் அதான் மெலடியோட ஒர்த் இஸ் தட் இஸ் வாட் தட் டெஸ்ட் ஆஃப் மெலடி இஸ் தேர் இன் தட் சாங். அது ஒரு சில பாட்டு அந்த மாதிரி இருக்கும். ஒரு ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் when I was long back, இதில் ஒரு பாட்டு இருக்கு, மணிச்சித்திரத்தாழில் ஒரு பாட்டு. It's about the lament of a lady who is willing to bloom. അത് ക്യാരക്ടറോടെ സബ്ടെക്ച്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സോങ് ഇതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ പോയം which is അത് ലിറിക്കായിട്ട് മാറ്റി അത് എഴുതിയ പാട്ടാണ്. പലവട്ടം പൂക്കാലം സോങ്. I saw it in theatre and it's like a lyric which even a song or a lyric got impressed when I was just watching the film. അതിൽ വന്ന് എന്താ ഒരു ലേഡി ഈസ് വെയിറ്റിംഗ് for something good to happen. അതാണ് ലിറിക്കോടെ കോണ്ടന്റ്.
അപ്പോൾ அந்த வீட்டில் ஒரு மாவு இருக்குது, அந்த மாவு இதுவரை பூக்கலை, பூக்காலம் வந்தாலும் இந்த மாவு பூக்கலை, and it has not borne fruit yet. And there is a padipura out there. A padipurayil nobody comes through that padipura. She waits as if somebody waits and waits and waits. Somebody will come through that gate. Nobody comes through that gate. அப்போ அப்படி அந்த பின்னாடி அந்த அந்த காம்பவுண்டோட பின்னாடி இருக்கும்போது she hears somebody opening the gate and comes rushing towards that padipura. Padipura is a, rushing towards that padipura and finds that it was a wrong traveler who came into the wrong address and going back. This is actually the content, and that the melody was so impressive. Once I was just lying down to sleep, and I just put on, and that small recorder was there. I put the earphones there, and this song, I liked the song. Madhu Muttam, he was a great thinker. And when I heard the song, I started crying. I don't know why. I was just erupting. So when you hear a certain music connected with the content and the lyrics, it actually moves you. It generates emotional bites, and அந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் இதில் இருக்குது. இந்த கேசட்லாம் வந்த டைம் சார், ஐ எம் a big lover of film music. We used to stand in queue and buy cassette that period. தளபதி, குணா, நாடோடி தென்றல், அந்த பீரியட் எல்லாமே ராஜாவோட பாட்டு வருது அப்படின்னா க்யூவில் நின்று தான் வாங்க முடியும். க்யூனா நாட் லாங் க்யூ, அட்லீஸ்ட் 15-20 பேர் இருப்பாங்க. ஏன்னா ஃபஸ்ட் டே கேசட்ஸ் கம்மியாக தான் வரும். ஓகே. அப்படி இதை வாங்கி பார்க்கும்போது அதில் ரெக்கார்டிங் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி அந்த கேசட்டில் இருக்கும். வாலி, சந்தான பாரதி, இளையராஜா, இது யூஆர் இன் த க்ரூசர். அப்போ நீங்கள் அந்த ரெக்கார்டிங்லாம் நீங்களும் உட்காந்துருந்தீங்களா? ரெக்கார்டிங் நான் இல்லை. ரெக்கார்டிங் ஐ வாஸ் நாட் பார்ட் ஆஃப் இட். இந்த பாட்டு உருவாகும் போதெல்லாம் நீங்கள் பாட்டு உருவாக டைமில் இருக்குது. தட் வாஸ் வென் we went to, I remember, Fisherman's Covil. Me, Kamalji, and Vali sir was there, and Ilaiyaraaja sir was there, and then I narrated this, and then he put on his, if I remember right, this was what happened. He was Nalali, and that Kanmani was somewhere behind his Kanmani. வந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் லைன் somewhere Kanmani, something like that. He was just mumbling at that time, and that song came within about 30 minutes. And stand out, and both of them were conversing, interacting, and even the dialogue part was not there at that time, but the major melody was all done, and the lyric also came in. அதில் காயம் படுது, அவருக்கு காயம் வந்தோன்னே இல்லை பரவாயில்ல நான் பார்த்துக்கிறேன், அதெல்லாம் ஸ்கிரிப்டில் இருக்குது. பேசிக்கலி எனக்கு என்ன காயம்னாலும் ஆறிடும், உனக்கு ஆறுமா. So those dialogue rendering came at the recording part of it, but இப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது உங்களோட ஸ்க்ரீன் ரைட்டிங் அதில் இருக்கு. அதுக்குள்ள because she was hurt, because அந்த டைமில் தான் அவளுக்கு வந்து ஹீஸ் எ சேவியருங்கிற மாதிரி தோணும். மீன்ஸ் அது வரைக்கும் ஹீஸ் எ ஸ்டாக்கர் ஆர் அந்த காயத்தில் ஆஃப்டர் ஒன் ட்ரான்சிஷன் தட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் தாலி போடிப்போ அந்த கண்ணில் தான் பௌர்ணமி இருக்குன்னு அவளுக்கு சொல்லுது ஒரு சுச்சுவேஷன். கண்ணால் பாருங்க, தட் இஸ் வேர் பௌர்ணமி இஸ். And after the Thali situation, suddenly this guy is snoring. அதில் ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் இருக்குது. அது நம்ம சோஷியலி இன்ஸ்டில்டான ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல. நம்ம சமூகத்தில் சொல்லும்போது கல்யாணம் பண்ணுனா தென் தேர் இஸ் அ ரொமான்டிக் ஆக்ஷன் தட் ஹேப்பன்ஸ். அதொன்றும் இல்லை இவனு. That actually is again an honor given to the lady, and he sleeps. So these are the little moments she will perceive to assess him. And especially when even Nanacha or supporter that Sharat Saxena's character who comes in, and adoda oru unprecedented
turnover from him that he wanted to harm her എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷനും വന്ന് and how he is supporting, then it evolves into ഒരു അങ്ങേ അവൾക്കൊരു കത്താർസിസ് വന്നിടിച്ച്, അവളുടെ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ വന്നിടിച്ച്, and that change over and transformation വന്നിടിച്ച്. குணாயை பொறுத்த வரைக்கும் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இல்லை அந்த கேரக்டருக்கு. ஸோ நம்ம ஸ்கிரிப்ட் படி பார்த்தா നമ്മൾ കറ്റാലിറ്റിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നൊരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. കറ്റാലിറ്റിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഹൂ ഡോണ്ട് ചേഞ്ച് ബട്ട് ചേഞ്ചസ് ദ വേൾഡ്. അതാണ് സൂപ്പർമാൻ, அந்த மாதிரி ക്യാരക്ടർ. അപ്പോൾ அந்த மாதிரி ഒരു എലമെൻറ്റ് we have actually construed those kind of an imagery for Guna. These are all little things. நம்ம ചെറിയ വിഷയം இருந்தாலும் ഇത് ഗുണാവ് പ്രോബബ്ലി நம்ம ஒரு ஆடியன்ஸ் மைண்ட் செட்டில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அது வைக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு எந்த ஒரு படம்னாலும் இப்போ எல்லாருமே பேசிக்கிறது சீக்குவல் தான். ஸோ குணா படம் வந்து திரும்ப திரும்ப எவ்ரி இயர் உங்களுக்கு ஒரு ஆஃப்டர் தி சோஷியல் மீடியா ஏரா 25th இயர் ஆஃப் குணா, 30th இயர் ஆஃப் குணா அப்படின்னு மஸ்ட் ஹவ் ஹர்ட் என் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ். ஸோ ஆஸ் அ ஸ்க்ரீன் ரைட்டர், ஆஸ் யுவர் கிட்டு, அந்த கிட்டுக்கு ஒரு சீக்வல் கொடுக்குற ஐடியா ஏதாவது இருக்கா சார்? ஐடியா இருந்தது, முன்னாடியும் இருந்தது, இப்படியும் இருக்குது. ஓ, முன்னாடி அதுதான் ஒரு விஷயம் ரியலி அதை பார்த்தா இதுக்கு ஒரு விஷயம் என்னென்னா, Guna is jumping through the crevice and she is carrying her like this. And இதுக்கு முன்னாடி அந்த குணாவோட ஒரு வீழ்ச்சி நம்ம பார்க்குது. And he has broken his arm and he has done it like this and then comes up again and again. அப்போ குணாவுக்கு ஒரு சூப்பர் ஹியூமன் பவர் இருக்குது. Especially when he's அவனோட கோபம் வந்தால் அவன் என்ன வேணால் பண்ணுவான். இவனா உம்மி எடுத்து, that was actually not in the script, that was actually a revision or a demonstration of anger by Kamalji himself during the set, that அம்மி எடுத்து பண்ணுறது, that was not in the script at all. அப்போது அந்த மாதிரியாக விஷயங்கள் he has also contributed into acting about that aura of Guna. அது நிறைய இருக்குது. அப்போது this we have shown, and I had an idea that what could have happened after the fall. Now that I see Manjumal Boys, I have an idea about a sequel, which is a totally different angle to it. I'm planning somewhere. I told you, it's a... Yeah. So we are expecting, sir. So apart from Guna, I have some questions to ask you as a screenwriter, sir. The one script or one scene, anything, என்ன எமோஷன் உங்களுக்கு கொடுத்தா இது ஒரு நல்ல ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க? என்ன எமோஷன்? கேன் யூ ஜஸ்ட் டிஸ்கிரைப் எ லிட்டில் பிட் மோர்? இப்போ as you told that இது ஆல்ரெடி நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க, மீன்ஸ் it should connect with you personally. So I'll ask another this thing. ஒரு ஸ்கிரிப்டை பார்த்த உடனே இப்போ சொன்னீங்க, ஒரு பாட்டை பார்த்துட்டு வித்தவுட் எனி ரீசன், ஈவன் அது எனக்கும் நடந்திருக்கு. நல்ல ரொமான்டிக்ஸாக பார்த்து திடீர்னு எனக்கு என்னமோ அந்த எவ்வளோ ஒரு கிராஃப்ட் எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டார்ட் டு க்ரை. அந்த மாதிரி உங்களை அழ வச்ச ஸ்கிரிப்டுன்னு எதை சொல்லுவீங்க சார்? ஐயோ, அழ வச்ச ஸ்கிரிப்டு, ஐ டோல்ட் யூ, ஐ ஹேப்பன் டு ரீட் எ ஸ்கிரிப்ட். அந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து இந்த A4 sheet paper were all soiled with grease. workshop grease கருத்து அந்த மாதிரி கை பிடிக்கும்போது அதெல்லாம் இருக்கு அதில். and he has written மலையாளம் ஸ்கிரிப்ட் தான் அது எழுதியிருக்கு. and that actually when you are script படிச்சு முடிச்சப்போ then I was literally crying, and not with the way in which ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുത വേണ്ടിയ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റോ സിറ്റുവേഷനോ ഒന്നും നനച്ച് എനിക്ക് എഴുതിയതല്ല. The content of the script was so good, so touching to you, and அது வாழ்க்கையோட நிறைய சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்குது. கேரக்டரும் அதோட டெவலப்மெண்ட்டும் அந்த க்ரோத்தும் வரும்போது then you feel bad. that was an excellent experience. excellent அல்ல, unforgettable experience. அப்போது நான் சொல்கிறது என்னென்னா, ഒരാളുടെ வாழ்க்கையில், ഒരു റൈറ്ററോടെ வாழ்க்கையில் വരുന്ന ബാഗേജസിൽ ഇരുന്ന് தான் நல்ல விஷயங்கள் உருவாகும். and that comes mostly from pain.
I told you about MT sir once used to say, ഉൽക്കടമായ ദുഃഖത്തിൽ നിന്നാണ് നല്ല എഴുത്ത് വരുന്നതെന്ന് ചൊല്ലും. So good writing comes from ഈ എഴുത്ത്, നല്ല എഴുത്ത് വരുന്നത് வந்து നമ്മുടെ സാഡ്നെസ് അഴുകിലിരുന്ന് താൻ വരും, പെയിനിലിരുന്ന് താൻ വരും. അപ്പോൾ that's something that we have to rely on, and the more you get life experience, the better you can write. And പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി see, one thing I realize is there is no, every writing is an extension of life. അത് വരണം റൈറ്റിങ്ങിൽ. I think you have written your story that you told me had that kind of real ലൈഫിൽ നിന്ന് ഉരുവാകുന്ന നിറയെ വിഷയങ്ങൾ ഇருக்கு. And then you will always say, oh, എന്ന് சொல்கிறதுக்கு that oh has to come from the reality of life. അത് എപ്പടി എനിക്കത് എഴുത മുടിഞ്ഞതെന്ന് കേട്ടാൽ ഓക്കെ, ഞാൻ വാഴ്ക്ക മുഴുവൻ ഞാൻ ഇത് പഠിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇത് എഴുത, അപ്പടിയൊന്നും വരാതെ മുടിയാതെ. സോ but at the same time believe in the subconscious. நம்ம ഈ ലൈഫோட எல்லா பெயினும் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி நம்ம லைஃபை வாழ்க்கையை நம்ம பார்க்குறது வந்து ഈ ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் வருது, இந்த மாதிரி பெயினில் தான் வருது. and those things are stored in our subconscious and we should believe in the subconscious. அப்போ அப்படி நம்ம ஒரு எழுத்து வந்தால் நான் இந்த மாதிரி எழுதி എന്നുള്ളതൊക്കെ റീസൺ ഒന്നും വരാതെ, it just comes. And we should be happy about it and thank God for that. அண்டு குணா, நீங்கள் ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் எழுதி படம் முடிஞ்சது, அதை எங்கே பார்த்தீங்க சார் ஃபஸ்ட்டு? யார் கூட? அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு? Guna, I watched here for the preview part of it. அப்போ எல்லோரும் இருந்தது Santhana Bharathi. That's the first time I saw Guna. But அதுக்கு முன்னாடி I had seen the editing rushes and other things. அது இருந்தது. But ഞാൻ I happened to watch it with my, in a workshop I showed Guna. അത് നിറയെ വർഷങ്ങൾ താണ്ടി. There was this Gunaയുടെ ഒരു YouTube version is there, not a big print or anything. நல்ல print ஒன்றும் கிடையாது. இல்லை, print இப்போ இருக்குது சார். இப்போ இருக்குது, அது பார்க்க 4Kல வந்துச்சு. Okay. And then I saw this with the boys and girls. And I could watch that movie. ഇപ്പോൾ നിറയെ വായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഞാൻ பார்க்கணுമോ വേണാമോ அந்த மாதிரி ഒന്നും ഇല്ല. I was happily watching it along with the children, boys and girls. And luckily I was watching them. ഇപ്പോൾ ഇത് 30 years ആയിട്ട് they haven't seen Guna and they don't know anything about Guna. അപ്പോൾ അവരുടെ റിയാക്ഷൻസ് എന്നാന്നുള്ളത് ഞാൻ പാത്തിട്ടിരുന്നത്. But the reactions were not too bad. They were engaged into that watching. അതായിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ആക്ച്വലൈസേഷൻ. And the young boys and girls could relate to that. And they came and said, sir, നല്ല இருந்தது എന്ന് சொல்றது. That was a great comment for me. Yeah. You are doing lot of master classes now. அதே. So நீங்கள் குணாவை இப்போ தான் போட்டு காமிச்சேன்னு சொல்கிறது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது. ஏன்னா படம் கிராஃப்ட் அப்படின்னு வந்ததுன்னா நாங்கள் நார்மலாகவே சும்மா போடுற படங்களில் அந்த ஒரு படமாக குணா வந்துடும். ஸோ அதை நீங்கள் திருப்பியும் பார்க்குறீங்க. தெர் இஸ் நத்திங் ஓல்டு இன் திஸ் மூவி. எவ்ரி டைம் புதுசாக ஒரு விஷயம் எங்களுக்கு அதில் தெரியுது. உங்களோட மாஸ்டர் கிளாஸில் நீங்கள் பண்ணின பிறகு அவங்களோட ரைட்டிங்கில் என்ன சேஞ்சஸ் வரும்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க சார்? ஒரு விஷயம் இதுதான் பரிசல். ஒன் திங் ஐ டெல் தெம் இஸ், அது എനിക്കും തോന്നിയ ഒരു വിഷയം, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ലാംഗ്വേജ് തരും, വാർത്ത എഴുതരുത് വന്ന് ഐ എം ഗുഡ് അറ്റ് വാർത്ത വേഴ്സസ്. ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് മീൻ യു കുഡ് റൈറ്റ് സ്റ്റോറീസ്. അപ്പോൾ സ്റ്റോറീസൊക്കെ కొంచెం ബാക്ക്ഡ്രോപ്പ്, the knowledge about stories എന്നുള്ളത് will help people. You should know what are stories or what are the value of stories. അതെங்கே எப்படி ഉരുവാകുന്നത് എന്നുള്ളത്, അതാണ് ഒരു ബേസിക് തിങ് that I gather. So when they get that angle of getting more about stories, so after some time they ask me, இந்த அளவுக்கு இதெல்லாம் இருக்கா இங்கே ஸ்டோரியில் இருக்கு. அது நம்ம தெரியும் போது then you realize நம்ம படிக்கிறதோ இல்லை நம்ம தெரிய வைக்கிறதோ வந்து it is only the tip of the iceberg.
அது என்னன்னா தெரிய வைக்கிறது these are the experience of millions, I'm not exaggerating, millions of writers over centuries is what we learn. Their experiences coordinate பண்ணி அல்லனா அதை கன்வர்ஜ் பண்ணி நம்ம அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணுறது தான் இந்த கோர்சஸ் അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിக்கிறது. അപ്പോൾ അതിന് യു ഷുഡ് ഹാവ് ദ പേഷ്യൻസ് ടു ഡു ദാറ്റ്. അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിനാലെ ഒരു കുറവും വരാതെ ഞാനിതൊന്നും എനിക്കിതൊന്നും തേവയില്ല, I can write stories because I know the language. അത് വരാതെ അത് basically that's a wrong notion first of all. Second thing is ഈ ഒരു ബ്ലാങ്ക്നെസ് ഇരിക്കും നമുക്കെല്ലാവർക്കും, എ ബ്ലാങ്ക് മൈൻഡ്. എന്നെ എഴുതണം, എപ്പടി അത് പോകണോ, അതൊക്കെ ഒരു ഡിറക്ഷൻ ഇല്ലാமல் പോയിടും നമ്മൾ. ജനറലി we'll get a direction when you learn more about stories. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറീസെ പറ്റി தெரிஞ்ச് then you look into the stories, you get a clarity of thought which all writers need. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാமல் വരുന്നത് in most of the stories, young writers or story ഇല്ലാமல் എഴുതുന്ന, even seasoned directors I have seen, they never write, or writers, they don't accept writing. They just எல்லாம் என்னோட உள்ளே இருக்குது, I will make the visual ன்னு சொல்லினாலும் they will fall very coincidentally. It may work, but mostly it may not work. അതൊന്ന്. രണ്ട്, even if it works, your fiscal commitment will be double what the investment will almost double, because you are not very sure about what you want. അപ്പോൾ ഇതിന് that's something that we need to arrange through that. അപ്പോൾ ഇതൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവിനെ ഡിഫൈൻ பண்ணுறதுக்கு this will definitely help. இப்போ நம்ம எப்பவும் சொல்லும், സിനിമ എടുത്തിട്ട് ആരെ മെസ്സേജ് பண்ணுறതൊന്നും എനിക്ക് தேவையில்லை, messaging I don't like in movies. Youngsters always do that, but you cannot tell a story without messaging. അത് അങ്ങേ it is embedded in that. It's embedded in that. അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റാണ് നമ്മൾ பார்த்து അതിനെ അനലൈസ് பண்ணி. ഇപ്പോൾ വേറൊരു വിഷയം ഞാൻ എപ്പോഴും சொல்கிறது என்னென்னா, இப்போ நம்ம ஒரு படம் பார்த்துட்டு அதோட ஸ்ட்ரக்சரை அனலைஸ் பண்ணுறது ஒரு விஷயம், நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை க்ரியேட் பண்ணுறது வேறொரு விஷயம். நம்ம ஒரு படம் பார்த்து இதனால அது சரியாக வரல എന്ന് നമുക്ക് അനലൈസ് பண்ணுறதுக்கு அது வேறு டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் சைட் ஆஃப் யுவர் எஜுகேஷன் ஆர் இன்கல்கேஷன். பட் வென் யூ ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் யுவர் செல்ஃப், that's a different story. You need, ஒரு ரைட்டர் ஹேஸ் டு ஓரியன்ட் இட் வித் த பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் தி ஆடியன்ஸஸ். അതിനൊക്കെ நிறைய விஷயங்களை நம்ம படிக்கணும்னு தான் சொல்கிறது. How do we articulate things for the audience? How do we articulate it for ourselves? ഈ രണ്ടിനും ബാലൻസ് பண்ணுறதோட ഒരു விஷயങ്ങളൊക്കെ இருக்குது. അപ്പോൾ அது that actually has to be patiently learned. அது முன்னாடி என்ன இருந்ததுன்னா, we learn by our mistakes. இப்போ அது தேவையில்லை. I'm not saying there are lots, thousands and tens of thousands of videos available, master classes available. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും I ask people, why should you come to me for a master class? You can see so many things on video. இப்போ AI வந்ததுனால அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. So why should we attend? Why do we have to talk over a classroom? But finally somewhere or other they get convinced. That's how it works. So again come to Guna or any movie, Chanakya, Guna, or with Mammootty also you have done a few movies. Yeah. You travelled with Sibi Malayil and you are a hardened fan of M.T. Vasudevan Nair. So as a writer, நீங்கள் எந்த படத்தில் நான் எழுதினது இப்படியே ஸ்க்ரீனில் வந்துருச்சு and it's other parcel, it's I would say no movies come that way. Sorry to say that. See, Chanakyan, അന്നേക്ക് എഴുതിയത് 420 pages is the first draft. A4 sheet. I am writing. Computer ഒന്നും കിടയാതെ. At the reading time, I would have read it about 100 times to different groups and got their feedback. അപ്പോൾ ഓരോ റീറൈറ്റ് വന്നാലും I have to rewrite the whole script. Then we confined it to about 240 pages. That was, in a way, it came out to closure of things. அது இருக்குது. பட் அதில் ஒரு சீன் இருக்குது. That's
I don't know whether you have seen Janakin that closely. Johnson's character she is a violinist and he's not a professional like that. He church in the choir like a violin and he also orchestra violin repair panni kodukum, guitar repair panni kodukum, andha maadhiri oru shop il work pandறாரு. And he realizes that there is a girl, probably a girl, somebody puts a rose in his violin box. And he wants to know who is putting this. And finally finds this is a girl who puts the violin box. And other oru catastrophe, it becomes a tragedy that he loses the entire family and then he goes in and he comes back for revenge. That's the story. So, the story one stage he goes to Jairam replicate pannittu. Jairam loves a girl and he wants to save her and make this love happen for him. He just makes a different posture into that family as if he is a businessman and lies to all that, and then he comes up and wants to talk to this girl because she is under house arrest now. But in the room she is waiting for the Sitara character to come in. I still remember, I have written in the script, he finds a rosebud there. So he goes to the rosebud and looks at it and his eyes well up. Looks at the rosebud and his eyes Kannugal niranju. This Kamalji was shooting. At that time I was there watching, and he just looks at this rosebud and his eyes welled up, without any makeup or anything. That eyes welled up. I was looking at that scene and my eyes also welled up. This I thought was probably the perfection of or adinte oru culmination nu solluvalle, idella uruthirinju varudoda oru moment. These moments happen through the scripts sometimes, but ultimately it goes through different, most of the time I am at the set, but most of the time it may not work because of many other reasons. But I will see to it that I am mostly with the set and team as the shooting goes on. உங்கள் மாஸ்டர் கிளாஸை பற்றி கேட்கும்போது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவில் அந்த கேள்வியை கேட்குறேன். உங்களுக்கு இப்போ கிளாஸ் எடுக்க வந்த உங்கள் கிளாஸுக்கு வர ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பேரண்ட்ஸை மீட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க குணா வந்திருக்கிற டைமில். தட்ஸ் டாக் அபவுட் லவ். எஸ். And you are dealing with the kids who doesn't even born at that age. How you are managing? See, that is a very good question. I somewhere or other could meet the pulse of these people. And each generation, you call it the Gen Z or Gen Beta or whatever you call it. Adella numbers. But one thing I realize, these kids live on information, not in knowledge or wisdom, most of them. That's poidu. I think it is somewhere in 1960s, T.S. Eliot on a poet, that he, essayist and poet. Now he has asked this question: where is the wisdom? Where is the wisdom? Where is the life lost in living? 1963 எழுதியதான. Where is the life lost in living? Where is the wisdom lost in knowledge? And where is the knowledge now lost in information? 63 he wrote it. No cell phone, no TV. I think TV just came. Anna எழுதியதான. I always make them analyze this. This is one thing, and I talk to them about it. Everybody wants to, when I ask you what is the population of India, he'll just Google and say what is the population of India, and he will say 140 crores, 50 lakhs, 30,343. He will write, he will say. He's precise because it's with a machine. He doesn't want, he lives on that information.
He doesn't want to memorize it, and what is the impact of that? How do you... അതൊന്നും തേവയില്ല. But at the same time, the periphery of life is what they want. They don't want to go deeper into it. അപ്പോൾ ഈ മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സിൽ when we talk about life and life and life and life, that actually attracts them in a way. That's what my experience. They see a lot of life and life situations and how you compare your life situation to a storytelling. And that's what the worth of story is. Adile, we also discuss about theme. What is that message? നമ്മൾ നേരത്തെ മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ, what is the theme? Why should you need a theme? Is the question asked. So you prove it that there is a theme everywhere or a thesis everywhere. Theme is a better version of thesis. So ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രേമം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പടം എടുത്താൽ there is no big message or wisdom, അതൊന്നും അതിനകത്തില്ല. It is an experience. അപ്പോൾ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് basically gives you a lot of meanings without teaching or anything of that. So that will happen in every story. അപ്പോൾ മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സസിൻ്റെ ഒരു communication issue എന്നുള്ളത് I don't find that, because I have takers from all over the world, from different backgrounds. They go by it. Then they ask a question, why should the hero wants a goal? Or why should a hero want, suppose if the hero doesn't have a desire, isn't there a story, they ask. Then I say, not having a desire by itself is a desire. எனக்கு எந்த கோலும் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஒரு கோல். அதே ஒரு கோல். சார், நீங்கள் சொன்னீங்க நான் செட்டிலெலாம் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு, ஈவன் குணா செட்டில் இருந்திருப்பீங்க, லாட் ஆஃப் செட்ஸில் நீங்கள் இருந்திருப்பீங்க. ஆஸ் அ ரைட்டர் நீங்கள் அதை எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க, ஆர் உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இதை எப்படி சொல்லிக் கொடுக்குறீங்கன்னு சொல்லுங்கள். என்ன கொஸ்டின் நான் கேட்குறேன். உங்களோட ரைட்டிங் அப்படிங்கிறது, பேஷன் அப்படிங்கிறது, இட்ஸ் ஒர்க் ஃப்ரம் யுவர் ஹார்ட். கரெக்ட். வேர் த கிராஃப்ட்மேன் இன் த செட்டு, எவ்ரிபடி ஒர்க் ஃப்ரம் த பிரெயின். நீங்கள் ஹார்ட்லேருந்து கொடுக்குறத அவங்க பிரெயின்லேருந்து கொடுக்குறாங்க. அந்த கேப்பை அந்த புதுசாக வர கிரியேட்டர்ஸ் எப்படி அந்த கேப்பை எந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் சொல்லலாம். இட் ஆல் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் த வீடியோ மேக்கிங். யங் ரைட்டர்ஸ் or writers and அவர் சொல்ல மாட்டேன், they don't value writers, they are filmmakers. Where writers come secondary for them. They want to make videos and they come to me after making 4 videos. Then realize something is missing. Then you go into the content part of it, and then I convince them that if you can write and make whatever, edit what you want to say logically into looking at the papers, and then say that this is how things can be analyzed before you go to shoot. They are making good robots and they want you to make it live. So that's how it is transpiring now. இப்போ ஏஐயும் கூட வரும்போது, one thing I focus now is, if at all you want to, இப்போ நம்ம ஒரு ஏஐயில் இருந்து ஒரு ஸ்டோரி உருவாக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க, இல்லைன்னா ஒரு ஸ்கிரிப்ட் உருவாக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த ஏஐயை எப்படி ப்ராம்ப்ட் பண்ணணும் தெரியணும். கரெக்ட். Again coming back to the basics. So AI will like it. കാര്യം AIക്ക് പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുകയാണ്, they are happy with that. But these people, I mean youngsters want to know how it can be best prompted, for which they have to go back to basics. மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம்.